Makadi neshamwari kamungadai muri tikudai kusangana pano paBNZ Breaking News Zimbabwe. Tungoti kana iri first time yakusvika panapa tinotenda zvikuru. Tinotokumbirawo kuti please subscribe and support our channel. You can like the video ndochinhu chakakoshesesa ichocho kungolike so watopedza masports imwe mhuri yakutorarama nekuda kwelike yako. So anyway, we don't want to waste much time. Let's get into today's business. Tione kuti zvakamira sei. Anyway, pane nyaya dzanga dzichitrenda wiki rese. Yes, we're talking about the Prophetic Cup Clash. Yes, a Cup Clash yema prophets. Ndataura pachichiwenga apo kuti Cup Clash. But anyway, pane zvinhu zvandakapika 1 or 2 zvandakaona kunge maZimbabweans akasarudza kuzviignore oro vakaita ignorance pazvinhu izvozvo. So ndo zvandichange ndichitaura nezvazvo, ndichitaurawo maonero andakaitawo nyaya iyi. So zvakanakawo kuti unditeerere nekuti unenge wanzwawo mumwe muono wakasiyana newavanhu vajaira, and zvinokubatsira also when you make decisions in the future, kana uchinge uine masources akasiyana of information. So anyway, ndoda kutanga nekuti the event yakaitika was a very important one in the history of Christianity or religion in Zimbabwe as a whole. I think 2025 takaitirwa chinhu chakakurisana Mwari. Takaitirwa chinhu chakakurisana Mwari. So chinhu chandada kutaura ndechekuti vamakandiwa. I'm not a religious person like a Christian. I've been baptized many times, but I'm drifting away more from Christianity. But I still respect and believe that there is God who created everything. It doesn't mean that I'm a Christian and or I don't believe in God. No, I believe in God. So, chinhu chekutangisisa chandura kutaura ndechekuti vamakandiwa zvavakaita izvi havana kuita nekuda kwavo, asi kuti he was moved by the Spirit of God to propose this challenge to my prophets, Nganga, nevamwe vakasiyana. That was the hand of God which was at work. That is number 1. Event yakabatsira especially maZimbabweans kuti aone chokwadi kuti vanhu vanenge vachiti maprophets ava havasi maprophets, and zvakaexpose maprophets akawanda. I can even say kuti zvakatoexpose naivo amakandiwa also. Ndichazoexplain in the video why. This is why you must watch this video to the end. So chinhu chekutanga toda kuti tizivisane kuti chii chinombonzi prophet. Anditi tikazivisana kuti chii chinonzi prophet tochizoona zvakaitika. Munhu nemunhu anenge akuenda pake vasiri maprophets takuvaona, maprophets takumaona vaita ma-excuses takuvaona ari unnecessary and stupid, something like that. Sorry for using that word rekuti stupid. So here I have a definition of a prophet. Zvanzi, a prophet is a person who is believed to speak on behalf of a divine being or to be divinely inspired to reveal the will of a God. The messages that prophets convey are called prophecies. Mazvona kuti muprofita ndiani? Muprofita is a middleman, ndiye anopiwa information kana message kubva kwe-divine being, Mwari kana ngirozi kana chii, I don't know how it works, or is the Holy Spirit, then ozosvitsa kuvanhu. Anditika and the message iyi ndo inonzi prophecy, anenge atozvipiwa naMwari. So now taakuziva kuti muprofita munhu akaita sei, anditi, ende basa rake ndirei, anditika. So chinhu chekutanga chatida kutaura ndechekuti muprofita anokwanisa kunyepa here kana kuti anonga achingotaura chokwadi nguva dzese. So since tanzwa kuti muprofita zvaanotaura anenge azviudzwa naMwari, handifungi kuti Mwari anonyepa. Saka the moment yekuti muprofita anorova dondo or anotaura zvinhu zvisingaitike, we will start to have questions kuti azviwanepi, because we know kuti our God or a God
is a God who does not lie. Sandizvo. The Holy Spirit inenge ichishandiswa namaprophets is omnipotent. Zvinoreva kuti iri pese pese, even pasi pesiti randakagarira, even mufoni mangu, even mubathroom, even pandofungidza kuti ndakawanda ndiye ndichionekwa naMwari. Saka the case yekuti munhu muhomwe maamakandiwa maiswa zvinhu was a very, very small task for the Holy Spirit. Since prophets work with the Holy Spirit which is everywhere all the time. Since the Holy Spirit chishanda naMwari who created everything, so there's no point yekuti Mwari cannot see what was in Prophet Makandiwa spoke it. Antimaona. Saka kana muprofita izonzi akundikana, teta kuzvibvunza makwese kuti chakundikana inyama yake here kana kuti mweya mutsvene. Saka I think maprophets kana achinge akundikana ipo anofanira kutaura kuti nyama yangu yakundikana. Not kuti inini prophet ndakundikana. No, kana watongo nyama yako ya no longer a prophet. A prophet is somebody are under the influence of the Holy Spirit or that divine spirit. Saka which means you and your divine spirit, you have failed. Which concludes with that spirit is a false spirit. And no zvangopedza nyaya yacho nekuti wo wato false prophet. Because a true prophet haafane kufaila, because ari kushanda ne spiritual being, ne divine being iri very powerful, isina chainotadza, inove iyo zvayakacreata everything. Saka there's no way yekuti a divine spirit inokundikana. I hope you are getting what I'm saying. Saka ukaona muprofita ataura dondo, ataura zvisiri zvetseda, ashandisa nyama, or muprofita ari kuinfluencwa ne a negative spirit. So the other thing about this event to me, it was not about money. Money was just roiko, money was just spice, even though it was $1 million. But I can tell you what Zimbabweans wanted was not to see somebody walking away with $1 million. It was to see if this country has somebody who can do that, of which Prophet Makandiwa's challenge, which is God's challenge, proved that the whole of Zimbabwe, there is no prophet with the power of God which does not fail. But instead, they are using the power from other sources which fail. This is why we failed to have a winner. Because if these prophets were working with the Holy Spirit would not fail. So I think you get me there. You are getting me there. The other thing also is Zimbabweans, I think it's time for you to wake up from slumber. It's time for you kuti muchione zvinhu in color, not in black and white. And this event helped you a long way. And if you are to ignore this event, ameno zvako, don't complain. Anditika. So this event also showed Zimbabweans that you have been scammed by these prophets for ages. You have been scammed by the religion, Christianity, for ages. Sorry, my Christianity, this might look like an open foot attack, but it is the truth. Because my representatives, they failed last Sunday, and even Prophet Makandiwa was not going to win. They were part of the challenge, even though he chose to stay out of the challenge, which is actually also raised questions. Kuti ivo saka vazosara vari papi pakuti ndo vega true prophet here kana kuti he is just the same nevamwe vakafeila, because he is also a prophet. Let us not forget kuti Prophet Makandiwa vakataura kuti vanotombopotsawo. So I sit down myself and I asked myself questions kuti kana prophet vachita vanotombopotsawo, chinenge chichipotsa ndivo kana chinenge chichipotsa vanenge vachipotsa ivo vakabatana zvakare nemweya wavo vanoshanda nawo, of which we don't know kuti mweya ndeupi. Alright, kana uri mweya mutsvene, which means mweya mutsvene unopotsa.
unotopotsawo. Saka handiziva kuti maChristians naye Prophet Makandiwa, if tikavabvunza kuti mweya mutsvene unopotsa here, I don't think vari in a position to say no, haupotse. But I've seen a lot of prophets vakabvunzwa that question, they defend the Holy Spirit and say no, the Holy Spirit does not miss. So who is missing kana prophecy ikasaita fulfilled? Because prophecy inenge yapiwa naye the Holy Spirit. Saka chii chiri kuitika uri chii chinenge chaitika ipapo, which means that person is either lying, ari kubika ega maprofesa ake, or is being influenced by a spirit of lies, or by the evil spirit, because the Spirit of God does not lie and does not miss. Anditika ndizvo kapo. Right, so Amakandiwa also went on to say kuti ivo vanotombopotsawo, which means also, and this is so fascinating, I've seen kuti the Bible rakagadzirwa in a way, or Christianity yakagadzirwa in a way yekuti you can manipulate people, you can toy around with people, do banana touch not, you can do whatever you do, then kana ukazitwa apprehended and ukazoitwa questioned about that, do panobuda ana touch not the anointed, panobuda zvinhu zvakasiyana siyana, ndo panobuda hakuna muprofita asingapotse, which means these guys are getting away with it. There is a loop in the Bible or in Christianity says that after doing whatever you like with people, then you can just slide just like that. So Amakandiwa also went on to say panamasemo avakaita previously prior to the event vachitaura ivo kuti maprofita anoprofita on probabilities. That was a powerful line there, because knowing that, it means you can also do it. You can also prophesy on probability. If you have seen vanhu vachizviita successful, then what can stop Prophet Makandiwa from also prophesying on probabilities? If you know, you know. Ndangoipedza yakadaro iyoyo. So uchaona kuti prophet akakupa prophecy anosiya paine ka room for improvement. Amene ka room for what? Kekuti zedza zvinoitika or hazviitike, and he can get away with it. He can just slide like that. Anogona kungotaura ndapotsa, maprofita anopotsa, then what? What are you going to do to them? But remember, unenge uchitotrasta upenyu hwemhuri yako, and your faith is in that man of God. But iyo ngokudzaki kuti anogona kungoita miss at any time. So the other thing also very important is I think true prophets do not prophesy on demand. But I wait on demand, prophesying on demand, which means I can wake up every day and approach a prophet and I get a prophet, even for day or ndichaswera sei. Saka I think those are fortune tellers, those are sorcerers, those are soothsayers, those are astrologists, I mean, or something like that, if that is the right word. Those are star readers, card readers. Not a prophet. Saka let's learn to differentiate between a prophet and chichi. And my prophets, if we look back in history, we can see kuti vanhu vaitaura nemakings, vanhu vaisendwa a very important message, cover the whole nation, the whole country, the whole world. Saka maprophets eda anoprophesy an individual zvakari kutodya mbambaira. Ipapa pana paburitsa kuti these are not prophets, but these are just cunning wizards and whatever, whoever they are. So Makandiwa also exposed himself when he said he can't see everything as well. What does that mean to you? What does that mean? Which means he can slide. He can just slide. So Makandiwa event akaita again, we say kuti he was trying to prove kuti maprophets andamari, vanhu andamari, or he was trying to prove kuti the whole of Zimbabwe aitorina a true prophet, including iye. And from the results akabuda yekuti pakashayikwa munhu akagona kutaura zvayo muhongo maMakandiwa. Where does that leave us? Zvinotisiya pakuti
nyika yeZimbabwe haina muprofita wechokwadi oro anoona as they claim to do. Also kusauya okay, before I go on that, let me go on this one. So zvakatiburitsira kuti vanhu vanda mari. Number 2, hakuna maprophets echokwadi as they claim, because kuti munhu hanzi prophet wechokwadi anofana kuona zvinhu zvakafanana nezvaive muhoma makandiwa, of which we failed, because munhu hafaniri kutadzaka kuona iye ashanda neHoly Spirit, which is omnipotent, which is everywhere, which is the Holy Spirit is in the seat, the Holy Spirit is in this speaker, the Holy Spirit is in this microphone, in this sofa, in me, it is everywhere. It knows, it reads hearts. So that was a very simple task. So what else? So Makandiwa did not participate. Where does this leave us? Makandiwa is a prophet. He was not supposed to be Chief Justice like Zvaakaita. He was supposed to appoint a panel of people who were going to oversee onto that. Vasingaprofita vasingadi ndo vaitora zvinhu vototsvaga munhu ari different zvake, a simple person anoiswa zvinhu muhomwe. And Makandiwa was supposed to join the line, the queue yekugesa kuona kuti mune zvaiva zvatiburitsira also spirit yaanoshanda nayo. But here he decided not to participate, which means also Makandiwa is questionable. So what did Makandiwa exactly was trying to do? No, I did that one. Okay, let's get into this one. A true prophet was supposed to nail it, but then refused to take the money or take the money and use it for charity purposes. Yes, apa paingodiwa Mwari kai akapinda muna Makandiwa akavafemera akati it is a challenge. Mwari ndi cheapers, Makandiwa ndi temple man. Which means God did had a prize, or God was trying to show Zimbabweans something about these Zim prophets. You see? So muprofita apa papa sina zvekuti my excuse aizopawa zvinzi muda kutenga zvipa zvevanhu, muda kutsipika vanhu. Waifana kungoyoradza simba raMwari. Kana iwe usingade mari uchiti wangu uchifungidzira kuda kutengwa, waingoramba marongo taiwa milioni renyu garaichi naro. Ini ndangoya kuzoita basa raMwari chete. Ndikuratidzei kuti Mwari ariko ende ma true prophets exist. Waendako. Oro kana uchida waigona kutora milioni racho wobatsirawo vanotambura muzvipatara mina mushongo. We need a lot of stuff to be done for the poor and the widows and the underprivileged. Anditika. So only clowns attended the Cup Clash. Chancers and comedians. I am a content creator approach. Remember these days, even if you fail, you still get applause. Look at Captain Britain. People love him for failing. So imagine attending and participating in an event ya Makandiwa. Kuti wana attention and say. So people, I just believe those were content creators doing whatever they were doing. They were clowns. These were comedians. You know, just joking around. Those were not serious people. And there are people that we were expecting to see Koko. We did not see them. Vakafana ana Prophet Miracle Po, vana Magaya, vana Chief Red, vana Hubert Angel, vana Pastor Ian Grove, vana Professor. We did not see them there. Those were the guys that we wanted to see in the race. And ditika. So takaona ma clowns and ma comedian. And all waka participate Koko. So what do we say about those big guys, big guns? Vasina participate the likes of Prophet Miracle Po, Magaya, Hubert Angel, Pastor Ian Grove, Tifred. So these guys, in my conclusion is they were afraid to be exposed. They were afraid to be exposed because they were going to be exposed because zvakabuda pachena kuti hakuna munhu anoziva zvinhu zvavanenge vachitaura, because these guys are prophesying on daily basis. We see on their channels they do that. How could they fail to just come and do the same thing that they are doing over and over in their churches? Which means those guys, something is happening there, something is at play. Those guys need to be investigated. So these guys who did not attend, that people were so anxiously waiting to see there, they had something to hide. This is why they did not
attend. So what do we say about miracles? I think miracles, these are just tokens to entice the masses into trusting and joining the church. After I join a church, why am real problems solve? So if you join a church and say, miracle, just know that you have been tricked. You have been baited. Miracles, akafanana nema baits, nema fishing baits. That's what I conclude. So what is the difference in churches in the first place? And something is wrong here. Something big is at play. It means somebody is lying. Why is the Holy Spirit fighting itself? So we say kuti maprofita pakatanga nyonga kutukana nekudi kana machinamata the Holy Spirit, which is one. The Holy Spirit does not fight itself, which means there are different spirits being worshipped right now as I speak, and people do not want to admit that. People are not going to admit this anytime soon. And so we went on. Tinotaura word rekuti kutsipikwa rinove word rakafamba mukurumbira kusvika razonzi word rekumashai, word rekuchivanhu, hazviko kuchechi. Anyway, I think word iri parakataurwa was necessary, and whoever said that word was 100% right, because he knew also that he was a sangoma and he was going to another sangoma's place. So he was afraid because he knew. This is why he used that word. And so people, you need to think deep about this. If you know, you know. If you know, you know. These are wolves in sheepskin, and they know kuti ukangoenda kudheni kweimwe lion, you will be chopped into pieces. This is why the other lion decided to invite other lions to its den. Why there was no neutral venue? Those are questions which remained unanswered. So, word rekuti kutsipika zvirikunzi nderekuchivanhu tomboti yes harimo mubhaibheri, but hatingangori ignoreka. Akarishandisa wacho exposed both himself and others kuti chini ichi ndechen'anga hachisi chekwaKristu. Whoever used that word, he exposed himself kuti he believe in kutsipikwa, which does not exist in the Bible and in Christianity, and he suspected the other players of that dead game, which means he knew who he was playing against. So stop fighting for people. These people are exposing themselves. This is why I say that God's hand is at play in Zimbabwe, and it is time to observe very, very carefully. Saka akarishandisa wacho aitotyawo kutsipikwa because waitoziva kuti chini ndecheboys ndecheng'anga, and sure, let us not downplay this word rekuti kutsipikwa, nekuti munhu aitotsipikwa zvemashuwa nekuti ing'anga idzi. So kana makandiwa Miracle Paul, Hubert Angel, Pastor T. Freddy neamwe prophets ese vasiri kushanda pamwe chete na Prophet Magai, it means these guys havasi kushanda neHoly Spirit one yatinoziva, yatinonzi tirespect titeerere. They are working with different spirits. This is why they have different ideologies, different theologies. I don't know my words anoshandiswa different doctrines. This is why they have different doctrines, because the Holy Spirit has one doctrine. So ukatona madoctrine akutosiyana siyana, pakaipa. Something big is at play. Mweya wacho zvawine simba yeHoly Spirit urikutadza sei kukubatanidza vanhu. It seems as if prophets ndo akutodictate over the Holy Spirit kuti ndoda hangu kudhakwa ndichinamata, ndoda hangu kuponda vanhu ndichidai, ndoda hangu kubira vanhu, ndoda kugambula ndichidai. So people are actually dictating to the Holy Spirit. This is why they have the guts and are forming churches willy-nilly and imposing madoctrines avo netuma-fantasies twavo netuzvido twavo mumachurches umu.
handitika. Saka mweya uri kutoudzwa kuti ini ndodya mbeva nenguruve, handidi kubatana nanhingi uyo asingade kudya mbeva nenguruve. Iwo mweya mutoona kuti all right, it's fine, let's work together. Saka I'm now starting to question this spirit, this so-called Holy Spirit, because it's too accommodative. It's accommodating everyone to do what they want. Handitika. Mweya uri kuaccommodate mashortcomings kumachechi, church leaders, the way these church leaders operate. Ukatona munhu avhura yake chechi asiri kuvandudza chechi yange yagara iripo. It means ane kaspirit kake kari kumutuma, kari kumuzevezera munzeve make, or ane hidden agenda yaainayo, or ari kuda kutungamira kuti abenefite and manipulate and rob his congregants. Mwari wemasimba ese haabvume kutambwa naye nekushandiswa setoilet paper, sezvatiri kuona izvo vanhu vachitamba toitoi neholy spirit, vachitamba toitoi nezita rekuti Mwari, nezita rekuti Jesu. Now we are starting to question kuti, do these things really exist? Because it's been a long time. Maprofita anouya, they lie to people, they take away people's money, vanokonzera madivorces, vamwe they snatch other people's wives, they destroy marriages, then they get away nekuti muprofita anopotsa, nekuti no one is perfect, nekuti touch not the anointed. I think maZimbabweans it's high time yekuziva kuti vanhu vanonzi maprophets zvamai manje vakamboenda, maybe vakaperera mubhaibheri. Now kana munhu uchida kunamata, if you believe in God, just pray. Izvo zvekuzoprofitwa izvo nekunzi chichi izvo nekubatwa musoro nemumwe munhu, I think izvozvo zvimbosiyai. Namatai nawo iwo madhara enyu ana papa, namatai moregera kungova maprophets edu, because they failed you. They failed. This was a test, not by Makandiwa, but this was a test by God, which tested even Makandiwa, which was tested also, even though he did not participate. Kana wanongo 1 or 2 3 things zvakunakidzawo, chingo subscribe ro baba wana avatori nawo mazino varotozamawo kuti vaite se vatengewo mazino. Thank you so much guys, I hope you enjoyed. Munongoti follow guys, munongoti follow muchiti simbisawo kuti zvityisa. Until we meet again, thank you so much.